Dear students, today we learn the next article, that is angular SHM and its differential form of equation. Already we have learned the linear SHM and its differential form of equation. Now, to understand this concept of angular SHM, what is the example? Let us take a disk. This is a thin uniform disk. This is a thin uniform disk suspended by means of a thin phosphor bronze wire or a nylon wire. And this disk, center of the disk is fixed to the wire and other end of the wire is fixed to the rigid support. And now we apply the restoring torque to this disk to move the disk or to rotate the disk in an anti-clockwise direction or in a clockwise direction. And to produce the rotational motion of the body, we apply the external torque, and that is called as a restoring torque. आता रिस्टोरिंग टॉर्क म्हणजे कोणता असतो बेटा? आपण अप्लाय केलेला असा जो टॉर्क आहे आणि तो टॉर्क दुसरा प्रोड्यूस होतो, ब्रिंग बॅक दॅट डिस्क टू द ओरिजिनल पोझिशन, अँड दॅट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग. अँड अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, आता मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो म्हणजे लक्षात येण्यासारखं. ही पेन घ्या, या पेनला काय केलं, इथं एका दोरीनं बांधून असं टांगून ठेवलं रिजिड सपोर्टला. आता या पेनला म्हणजे इमॅजिन करा अशी एक डिस्क आहे, आता पेन अशी दिसत आहे, याला मी असं एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाय केला, हा फोर्स आहे, आणि अपोजिट डायरेक्शनला दुसरा येतो, अँड टॉर्क इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ आयदर फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू फोर्सेस. राईट, ऑलरेडी वी हॅव लर्न. फोर्स आपण इथं अप्लाय केलेला आहे, म्हणजेच टॉर्क प्रोड्यूस झालेला आहे आणि ही बॉडी अशी मूव्ह झालेली आहे. त्याच वेळेस या बॉडीला अपोजिट डायरेक्शनमध्ये रिस्टोरिंग टॉर्क असतो. अप्लाय केलेला टॉर्क आणि बॉडी ब्रिंग बॅक टू इट्स ओरिजिनल पोझिशनला असलेला टॉर्क. नाउ धिस रिस्टोरिंग टॉर्क अँड अँग्युलर रिस्टोरिंग टॉर्क ब्रिंग बॅक बॉडी टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन, म्हणजे अँड हा कोणत्या क्लॉकवाईज डायरेक्शनला, आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट जे असेल या ते कोणते या डायरेक्शनमध्ये म्हणजे अँटी क्लॉकवाईजमध्ये अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आणि क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये टॉर्क. अँड दीज टू आर अपोजिटली डायरेक्टेड. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ लिनियर SHM? ऑलरेडी वी हॅव लर्न दॅट. व्हॉट इज लिनियर SHM? इट इज अ लिनियर पिरियडिक मोशन इन विच a restoring force, अथवा a restoring force directly proportional to the displacement, and both are oppositely directed. A restoring force is directed towards the mean position, whereas displacement is directed away from the mean position in case of the linear. Now in this particular case, disk is rotating in an anti-clockwise sense. Disk is rotating in an anti-clockwise sense, and a restoring torque bring back that disk to original position. म्हणजे कसं पहा, हे पाय बेटा, याला मी असं टांगून ठेवलं, याला मी असं फिरवत आहे, हे असं इकडे जात आहे, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट झाला आणि तो टॉर्क या ओरिजिनल पोझिशनला ब्रिंग बॅक दॅट बॉडी टू ओरिजिनल पोझिशन. म्हणजे असं डायरेक्शनला काय आला, टॉर्क आला, आणि अपोजिट डायरेक्शनमध्ये काय आलं, angular displacement theta, and both are oppositely directed and both are proportional to each other. जेवढा जास्त टॉर्क बॉडीवरती आपण या डिस्कवरती जेवढा टॉर्क आपण अप्लाय केलेला आहे, म्हणजे हा तुमचा टॉर्कची डायरेक्शन अँड हे दिस इज थीटा, बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड, अँड देअरफॉर रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द angular displacement, directly proportional to the angular displacement, and both are oppositely directed,
and that is torque is equal to, where C constant of proportionality you take C into theta, magnitude of this torque. Negative sign in the above equation indicates that torque and angular displacement both are oppositely directed, where C constant of proportionality, where C is constant of proportionality known as torque per unit angular displacement. तिथं आपण constant of proportionality K घेतलं होतं, and C is equal to torque per unit angular displacement, where C is constant of proportionality, known as a restoring torque per unit angular displacement, a restoring torque per unit angular displacement, a restoring torque per unit angular displacement. C is equal to 2 divided by theta. A restoring torque per unit angular displacement is the constant of proportionality. And what is the dimension of this? Dimension of C is equal to dimension of torque divided by theta. Theta is a dimensionless quantity, and torque म्हणजे force into perpendicular distance, that is the work done. Dimension of torque is same as that of the work done. Work done is force into perpendicular distance, that is L raised to 1, M raised to 1 and T raised to minus 2, or L raised to 2, L raised to 2, M raised to 1, T raised to minus 2. Do you understand? Energy dimension. Work done is nothing but energy, and that is equal to dimension of torque. And SI unit of this, SI unit of C is Newton meter per radian. Newton meter per radian is the SI unit. So, what is the differential equation? We know that the body is wheel, disc is rotating, and hence moment of inertia of the disc is I. Torque produce the rotational motion of the disc and have an acceleration alpha, and by definition of the torque is equal to I into alpha. Say this equation first and say this equation second. Equation first and equation second. Now equating these two equations, what is here? Left hand sides are same, right hand side must be same, and that is equal to I into alpha is equal to minus C into theta. I into alpha is equal to minus C into theta, and therefore alpha is equal to minus C divided by I into theta. And what is by definition of alpha? By definition of alpha is equal to d2 theta upon dt square. d2 theta upon dt square, and therefore here d2 theta upon dt square is equal to minus C into theta. Minus C into theta. The value of d2 theta upon dt square minus C and I as it is, and that is d2 theta upon dt square plus C upon I into theta is equal to 0, where d2 theta upon dt square plus omega square theta is equal to 0, where omega square is equal to C upon I. You put instead of this omega square is equal to C upon I, and this is the second order differential equation of angular SHM.
This is the second order differential equation of angular SHM. Second order differential means power of D 2 आहे बेटा, म्हणून order of differential equation means nothing but power of D, and power of D is 2, so therefore it is a second order differential equation of linear, and hence omega is equal to root of C upon I. Omega is equal to root of C upon I, and by definition of period, capital T is equal to 2 pi by omega is equal to 2 pi by omega root of C divided by I, and 2 pi root of I divided by C is the expression for time period of angular SHM. This is the expression for time period of angular SHM. Now the time period of angular SHM depends upon moment of inertia of the disk and depends upon constant of proportionality, that is torque per unit angular displacement. That is the torque per unit angular displacement, and so this is the differential equation of linear SHM. This is the differential equation of linear SHM. Many times a question asked to you, what is angular SHM? What is the definition of angular SHM? And set up its a differential form of equation. Let us learn the definition of angular SHM. So already we discussed here, what is here? A restoring torque or a restoring acceleration. Either restoring torque or restoring acceleration is directly proportional to the displacement, and both are oppositely directed. What is the definition here? What is the definition of angular SHM? Either restoring force or restoring acceleration. Either restoring force or restoring acceleration is directly proportional to the angular displacement, and both are oppositely directed. So what is the definition of angular SHM? It is a periodic motion. It is a periodic motion in which a restoring torque, or a restoring acceleration is directly proportional to angular displacement, and both are oppositely directed. Either restoring torque or angular acceleration directly proportional to displacement, and both are oppositely directed. So that is the definition, and this is the differential form of equation of angular SHM. Now the diagram of a thin uniform bar magnet freely suspended or pivoted in a uniform magnetic field of induction B. पहा बेटा, इथं काय घेतले फिगरमध्ये, या ज्या व्हर्टिकल लाईन्स आहेत या युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड आहे. युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्डचा अर्थ काय? एव्हरीवेअर लाईन स्पेसिंग, द डिस्टन्स बिटवीन एनी टू लाईन इज कॉन्स्टंट, and that is the uniform magnetic field of induction B. Let us consider a uniform magnetic field of induction B in which a bar magnet freely suspended or pivoted. फ्रीली सस्पेंडेड म्हणजे आता इमॅजिन करा, हे बार मॅग्नेट आहे. पाहिलंय ना तुम्ही बार मॅग्नेट लॅबोरेटरीमध्ये? अशा टाईपचं एक बार मॅग्नेट असतं, पट्टी असते मॅग्नेटची. एका नॉर्थ पोल एका साईडला, दुसऱ्या साऊथ आहे, याला मिडलला आपण एक दोरी बांधून टांगून ठेवला असं, किंवा सपोर्ट देऊन असं पिव्होट करणे, म्हणजे असं खालून एक सपोर्ट देऊन असं ठेवणे, त्याला पिव्होटेड. लेट अस कन्सिडर अ बार मॅग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड ऑर पिव्होटेड in a uniform magnetic field of induction B. The bar magnet will stay along the
मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी. बार मॅग्नेट कसा थांबेल, असा स्टेबल असतो अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. आणि नाव दिस बार मॅग्नेट कन्सिस्टिंग ऑफ टू पोल्स प्लस एम अँड मायनस एम ऑफ नॉर्थ पोल अँड साऊथ पोल रिस्पेक्टिवली. लेट 2L आणि इथं स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ अँड 2L magnetic length and capital B uniform magnetic field. Now the bar magnet is displaced. How is initial condition of the bar magnet? It will stay along the direction of magnetic field. Along the direction of magnetic field. Now it is displaced through small angle theta. It is displaced through small angle theta at displaced position of the bar magnet. At displaced position of the bar magnet, the forces, magnetic forces on the north and south pole. So what is the magnetic force on the north pole? You take F1 is equal to M into B. F1 is equal to vector format मध्ये F1 is equal to M into B, where B direction of magnetic field. F1 is along the direction of magnetic field. Now the force on the south pole is given by F2 is equal to minus M into B. तर पाय बेटा, साऊथ पोलवरचा फोर्स कसा आहे, इक्वल पोल स्ट्रेंथ असते साऊथ आणि नॉर्थ, फक्त डायरेक्शन मॅग्नेटिक इंडक्शन अपवर्ड आहे, त्याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये हा फोर्स आहे. नाउ दीज टू इक्वल अँड ऑपोजिट फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द सेम बार मॅग्नेट and forming the torque or moment of couple. And so therefore here perpendicular distance between two forces काय हे perpendicular distance, याला आपण इथं जर P पॉइंट घेतला तर perpendicular distance काय येतं, SP, perpendicular distance SP, and that is equal to here. आता हा अँगल जर असेल perpendicular distance between two forces, and that is equal to this angle say theta. आणि पहा बेटा, हा अँगल थीटा असेल तर इथं सुद्धा अँगल थीटाच येतो. आलं का लक्षात, हा अँगल थीटा येतो म्हणजे अल्टरनेटचा HSC केलेला हा अँगल थीटा येतो. तर फ्रॉम द जॉमेट्री ऑफ फिगर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू SP upon magnetic SN, and therefore SP is equal to SN into sine of theta, and SN means magnetic length 2L, sine of theta, that is ESP. So what is the torque on this? What is the definition of the torque? Two equal and opposite forces acting on the same body forming the torque or couple, and therefore torque on a bar magnet is given by काय बेटा सांगा बरं, torque on a bar magnet is given by magnitude of either force F into perpendicular distance between two forces ESP, and that is here F small m into B, ESP value 2L sine of theta, 2L sine of theta, and that is equal to here B into 2L into small m into sine theta, and that is B into capital M sine of theta. हे लक्षात येतं का रे, where
capital M is equal to 2L into M. Product of magnetic length and pole strength. Product of magnetic length and pole strength is called as dipole moment. And dipole moment is from south to north pole. S to N हे डायपोल मोमेंटची डायरेक्शन कशी आहे? कॅपिटल एम फ्रॉम साऊथ पोल टू नॉर्थ पोल यामध्ये. आणि म्हणजे हा असा जर असेल अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ ए मॅग्नेट बेटा, हे सरळ मी इथं दाखवलं, हा काय झाला तुमचा कॅपिटल एम, आणि हा काय झाला थीटा इथं झाला असा, तर काय येतं? टेल मी. दॅट इज द डायपोल मोमेंट. इट इज द क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ टू बी आणि एम. टॉर्क इज इक्वल टू, व्हॉट इज द टॉर्क? अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे एम क्रॉस बी, दॅट इज टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्मॅटमध्ये एम क्रॉस बी. हे लक्षात येतं बेटा? एम हा डायपोल आणि बी असा आहे, या दोन्हीमधला अँगल थीटा असेल तर कसा येईल टॉर्क? अँटी क्लॉकवाईज सेन्समध्ये अँगल मेजर केलेला असा तर परपेंडिक्युलर टू प्लेन डायरेक्टेड आउटवर्ड, आणि जर तोच बी क्रॉस एम मेजर केला तर परपेंडिक्युलर टू प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड. हा जो टॉर्क आहे हा टॉर्क तुमचा आउटवर्ड डायरेक्शनमध्ये. दिस टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी which is perpendicular to the plane containing dipole moment and magnetic induction. Dipole moment and magnetic induction, and this is outward. म्हणजे प्लेनला परपेंडिक्युलर पण आउटवर्ड डायरेक्शनला, इनवर्ड डायरेक्शनमध्ये नाही. अँड सो देअरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू एम बी. अगेन मॅग्निट्यूड ऑफ, इफ थीटा इज व्हेरी स्मॉल, साइन थीटा मॅग्निट्यूड घ्या बेटा, m into b sine of theta. m into b sine of theta. Theta is very small. Sine theta nearly, if theta is very small, if theta is very small, sine theta nearly equal to theta, and therefore torque is equal to capital MB into theta. Negative sign चा अर्थ इथं येतो बेटा. Negative sign in the above equation indicates that restoring torque and angular displacement are oppositely directed. आता oppositely म्हणजे टॉर्क परपेंडिक्युलर प्लेन डायरेक्टेड आउटवर्ड असेल तर थीटा हा इनवर्ड आहे, दोन्हीही अपोजिट डायरेक्शन. म्हणजे हा जो असेल असा परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये आउटवर्ड असेल तर थीटा इनवर्ड डायरेक्शन मधला असेल. दीज आर अपोजिटली. आणि परत आपल्याला माहित आहे बाय डेफिनेशन ऑफ काय रे, टॉर्क इज इक्वल टू आय इंटू अल्फा. टॉर्क, आपण टॉर्क ॲक्टिंग ऑन ए इन रोटेशनल डायनामिक्स वी हॅव ऑलरेडी लर्न दॅट टॉर्क इज इक्वल टू आय इंटू अल्फा. इक्वेट करा, आय इंटू अल्फा इज इक्वल टू कॅपिटल एम बी इंटू थीटा, अँड अल्फा इज इक्वल टू capital MB upon I into minus theta, and that is equal to here alpha directly proportional to minus theta, where capital MB upon I is equal to constant. Capital MB upon I is equal to constant. And what is alpha? Angular acceleration of a bar magnet. Angular acceleration of a bar magnet is directly proportional to the angular displacement, and both are oppositely directed. Both are oppositely directed. Motion of the oscillating bar magnet. Motion of the oscillating bar magnet is angular SHM. Motion of the oscillating bar magnet is angular SHM, and its period capital T is to be determined. So what is the period here? Let us tell me how to find out the time period of the oscillating bar magnet. We have omega square is equal to constant of proportionality MB upon I, and omega is equal to root of capital MB upon I. Capital MB upon I.
and therefore capital T, period of oscillating bar magnet, capital T is equal to 2 pi by omega, and that is equal to 2 pi by omega means root of m into b divided by I, that is 2 pi root of I divided by m into b, that is equal to T is equal to 2 pi root of I divided by m into b, and that is equal to T is equal to 2 pi root of I divided by m into b. So this is the period of oscillating bar magnet. This is the period of oscillating bar magnet. Now this period of oscillating bar magnet depends upon moment of inertia of the bar magnet. What is the moment of inertia of the bar magnet? I is equal to already आपण learn केला ml square by 12, and capital M, number 1 moment of inertia, number 2 dipole moment किंवा त्याला आपण dipole moment, and number 3 magnetic induction. Now the period of the oscillating bar magnet depends upon size and shape of the body, mass, length, that depends upon mass, length and also breadth. Bar magnet घेतलात तर हे L square plus B square length आणि breadth, ml square by 12 हे रॉड साठी घेतो मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जर बार असेल तर मास, लेंथ आणि ब्रेड्थ, that is m by 12 L square plus B square. So the moment of period of oscillating bar magnet depends upon moment of inertia of the bar magnet, dipole moment of the bar magnet, and also depends upon magnetic induction. And so this is the expression for period of oscillating bar magnet in a uniform magnetic field. So this completes the article of oscillating bar magnet in a uniform magnetic field.